akkor nekem ténylegesen is csak végre csak a main küldi maradt. Azt hiszem, hogy eljutottam idáig. És én most nekem itt hol kell menni? Oda? Hi a facility? The outer world. You need to access this that means making your way to her office on administrative level. És akkor vissza kell mennem a HIA facility-ba. Ide. Nem kívánok használni veletek 60 gyára is. És hol kell itt nekem? Ott jöttem be? Itt van. Elvileg, itt a múltkor megöltem mindenkit, vagy majdnem mindenkit. Nem kér itt maradni senkinek. Itt vagyok. Ez nem műrány, ezek szerint. Ez nem kell nekem kell az oldalainak. Hogyan fog eljutni a dolgain akkor? Például. Nem minden, de ezzel körbenézzük. Köszi! Most körbe mentem. Azt én vágom. Kinyitottam az ajtót. Ez világos. Aztán már csak el tudok itt jönni. Elvileg. Egész úgy tűnik, amit csinálhatok itt.
Ezt nem néztem. Ez. Fel az okos ruhám. Pillanat. Tech skill. Snake. Stealth, Snake. Hack. Plusz 7, igen. És van okos sakű. Okos sakű is. Ez esetleg. Most a vég. Ez. Elég explosion, what the fuck? Úgy csinálom, hogy az játék akkor ezek szerint megbukott széria. Közül vissza is csak jó dolgokat hallottam. Nem tudom, túl rövid. Hát, mert nyilván lesznek extra content, én úgy voltam. Azért nem is mondtam, hogy siessünk vele, majd egy év múlva vagy 2 játszunk vele, és akkor már minden benne van, amit szeretnék. Ez nem lennék, hogy túl sok volt. A mostani verzió, hogy benne van minden, amit eredetileg akarnak. Van egy fullos történet, egy extra bolygó, történetekkel, bolygókkal, hát így is komplet élményt kapsz. Ez így szeretek játszani. Még 20
az eredetileg contentet, az úgy benne van. This place wasn't gonna be so pleasant since I had to trouble, Captain, but I don't know how I can live without being seen here. All this cruelty done to regular working folks without even a shred of regret. And what's dogging me is why? What I'm stuck on is this. Spacer's Choice knew what Adrena Time would do, and they released it anyway. I didn't think Spacer's Choice was capable of causing this much harm. Confidently, I mean. Maybe Miss Ambrose can help fix things once she's cleared her family name. She can hold them worth speed to the fire. Make them pay. Ott van egy kilépni. Még ez. Igazán fogok összeszedni. Mindenki. Ja, túl nehéz vagyok.
Good. Most mit csinálsz? Mész már nem a szigeten vagy a szigeten, azon a bolygón a következő DLC-sbe mész, nem? Már a végén, még nem fejeztem be. Még nem fejeztem be teljesen. Most már csak nem tudom. Csak akartam nézni, hogy itt van-e még valami, amit itt fel tudok venni. Na persze, járj be mindent újra. Úgy. Utána nem mész vissza ide. Akkor még ki tudok nyitni, hogy valami. Aztán most megmondják, a csillagok kerestem már, ezért jöttem minden, most már tudom, hogy hol, és én oda is tudok menni végre. Itt tartok. Az egy csomó meg csinálókat, meg minden, az itt a mellettem ezekből. Itt most meg ezeket a szakokkal. Mert itt a mellettem felfelezekettem. Mert amikor az közben megvennem, az közben meg hogyan állok, hogy is nyomom be őket. Hát nem, akkor nem tudom, hogy van a szereplőket. Ez a bajom. Tukadjanak meg. Ezt megcsináltam. De utolsó szarságot csinálj meg akkor. Ez jó. Csak nehéz kell. Az a bajom egyébként ez a játéka, hogy nagyon humorosra veszi már magát idő után. Akar mesélni egy jó sztorit, de túl sok humor van benne. Kicsit nem jól vettük be az akányokat. Igen, valamikor az jó. Vagy akkor, tehát eleve nem is be magad egy komoly játéknak. Komoly történettel. Itt se semmi baj. Kicsit nem tudom, nem tudná néha, hogy mit akar. De faszna meg minden, tehát egy élvezetes játék, vagy koppant meg rohadt élvezetes benne. Hát, igen. Ez a rosszat nem tudok rá mondani. Szerintem.
szart megtalálnak, az meg ember. Probably because legitimate storefront discovered. Valaki előkotorta bazd meg a ősi japán orvosnak a keleti, gondolom már kínai orvoslástannak a szemre vonatkozó téziseit. Úgy hívják, hogy szampoku, vagy szampakú. És lehet, ezért mondom, hogy kínai, hogy van yin, meg yang, szampakú. Azaz meg az, hogy a szemedben az iris, alatt vagy fölött van egy fehér. Tehát, hogy a szemedet, iris, nem tudom, hogy hívják ezt, a színes része a szemednek, alatt vagy fölött a normál nézet, van egy fehér. What can I get you, prospective customer? Mert Do you have guns? mentális állapotra, Out of the face. vagy betegségre utal. Ha van. Oké. Az ősi ázsiaiak szerint. Tudod eszembe, hogy mikor számítok, kinyitom a szemet tágra, lesz. Ha normál nézem, akkor nekem kitölti alulfelül, és akkor én normális vagyok. Azt hiszem, hogy így, de most nem tudom, nézzél rá. Beteg is kitölti. Pedig volt volna, ha mondjuk felül vagy alul hiányzik valami. És akkor mondanára, hogy Határákos. Túl sok a szemedben. nem tudom milyen összefüggéseket láttak dolgokban a régi japánok és amit így ezek szerint leírtak. Valószínűleg hülyeség az egész, de viszont tetszik. Úgy, de az sok érdekes ősi orvoslástan egyébként alapvetően egy teljesen szarság. De hülyeségnek hangzik. Azt értem, hogy nem lehet, hogy próbáltak összefüggéseket látni dolgokban, és akkor azokat leírták, akkor úgy érez, ahol úgy gondolták, hogy fú, ez valami nagy izé. Van már igazság, biztos. Then who's been reviewing my inventory requests at the Office of Creative Incubation? Marauders? Szerint ez van by Marauders, not from CIA? Oh, please. My coworkers aren't that bad. Oh, no. Trouble yourself with company business, sir. Or ma'am. Trouble yourself with my friend Wells instead. Sure they know. I don't think they've misplaced their top salesman of the last 6 quarters to you. Oh, Spacer's Choice knows. Spacer's Choice knows everything because he tells them. He's always watching. He's watching us right now. Who's watching us? The Moon Man! Always. He never stops. He never sleeps. He wants Spacer's Choice to think I'm crazy, you know. But I know what I am. I'm a good employee. Okay. You hear that? Rat bastard! I'm a good employee! Seriously? The finest dust-covered goods money can buy.
go. I don't know what kind of mess they...
Vagy. Teszem. Get away! Away, you milky white monstrosity! I know it, you sprat bastard! And I also know I told that traitorous Rungleech if he wants to harass me, he comes down here and faces me like the grotesque parody of the man that he is! Moonman! Face me, you coward!
This can't be worse than anything we've already seen, right? Let's do this, and then let's get paid. Welcome to the Adrenatime Synthesis and Manufacturing Center, brought to you by Spacer's Choice. This productivity automechanical unit is at your disposal. Its normal duties involve the management of legacy operations analytics. However, due to the promotion, demotion, death, or injury to other managers of this facility, this unit is now the acting manager of the following departments: reception, human resources, accounting, technical support, manufacturing, distribution, security. Please direct any questions about those departments to Pam. Answers not guaranteed. According to this facility's records, the Legacy Operations Analytics Department is located on sub-level floor 1. Its functions include warm bodies and redacted. Access to that department is currently denied due to a lockdown in the sub-level stairwell. Access to that information must be approved by the Security Department. Please stand by. As acting manager of the Security Department, I approve your request. Congratulations. The lockdown was initiated by Redacted. It cannot be overridden, but don't worry. I won't let the lockdown impede your work. After all, Ham's purpose is to answer one question. How can I increase your productivity today? Pierwszy minut kiedy? Okay. Analyzing location. The Swag Shack. Error. Vermin suction nozzle not attached. This unit is unprepared for specialized eradication procedures.
happy day of the week, employee. I hope you're excited for today's placeholder meeting. How can I increase your productivity today? Greetings, Pam. Don't get swept away by the sleaze of your filthy, worthless existence. Let Sam neaten up your life. Work fortifies the spirit. Let Pam optimize the routines of your life for maximum productivity. Sam units, if we can't clean it, we'll destroy it beyond recognition. All PAM units have been programmed to encourage a worker's competitive spirit. Well done. Continue destroying the competition on behalf of Spacer's Choice. Got a lust for dust? Sam does. Pam believes in the power of a well-organized spreadsheet. Cleanliness is next to lawfulness. Aw, Captain, they're friends. The Adrena Time Synthesis and Manufacturing Center is where Spacer's Choice's newest product is being created. Get a leg up on the competition with Adrena Time. You are now in the lobby. The floors above you are the offices, the manufactory, and the Adrena Time synthesizer. The floors below you are the sublevels and the synthesizer reactor. How can I increase your productivity today? Did you know that keeping your workers alive boosts productivity? That's why every PAM unit comes equipped with the latest Spacer's Choice weaponry. When PAM's emergency combat protocols are activated, your investments are sure to be protected. Warning. Due to power consumption, combat protocols cannot be activated when PAM's power is below 73% without deactivating managerial processes. Spacer's Choice policy dictates that managerial processes take priority. This unit's power rating is 57%. PAM is fully customizable to fit your preferred management style. With the correct override codes, you can alter any of PAM's behaviors at will. Some limitations apply. Spacer's Choice does not accept legal responsibility for any injuries or traumas sustained after altering PAM's behaviors. See manual for details. Emergency combat protocols cannot be engaged at less than 73% power without proper authorization. Please ensure that this unit is fully charged, or present your override password. Give it a shot. Okay. Figured you could do that, but there ain't no accounting for cents. There we go. All I had to do was convince this old girl here that 73% was the new 100%. Easy as salt tuna and sawdust pie. This unit's power rating is 100%. Great! Emergency combat protocols are now available. Error. Employee's biometric ID does not match this unit's designated manager. Proceeding with verbal management test. Pretend that this PAM unit is one of your employees who has been working long hours. What would you say to give them an extra pep pill in their step? Inspiration. If you could come in 5 hours early tomorrow, that would be great. Get in early and get out late. You're our favorite kind of teammate. Remember, PAM tracks every second you're at your desk. Employees in the 93rd percentile or higher get an encouraging platitude every day. Verbal management test complete. Result. Employee is a Spacer's Choice manager. 94% certainty. Engaging emergency combat protocols. Stand by. Köszi! Mehetsz! Csá! Ügyesen Pál! Megadom az emergency protokollt, hogy egy harcoljon. És meg... Most megtartom a szemet, hogy összebarátkoznak-e. Tényleg összebarátkoznak. Nem úgy tűnik, hogy összejön. Hát
beszéltek egy jót, de ennyi. Hogy húzott meg, ez jó. Ez jól nézett ki. Az meg egy válasz mondani. Ide boncsi. Onnan át apukó lennél. Az, hogy kiabál a tablettjével, mert az sokat segít. Hát a geciládat bepofázott. Csücsök. Na, ide van is. Nekem senki nem pofázhat. A tablettel melejedve. Tényleg aztán főleg nem. Ananászos fantás. Talán hasonló fura ész a észre, ha úrságban mondjuk egy grapefruitosan, biztos, hogy jössz vele haza. Grapefruitosan még örülnék is. Igen, ittunk már volt. Ezt be kell látni, nem volt ihatatlan az ananászos, de olyan egy cukros vizet ittam, aminek a végén volt egy kicsi ananászos víz. Ami így nem egy jó érték. Hát most Az ananászos úgy jó, ha van mellette valami, ami a frontot is ízesíti. Az első folytól kezdve érezzek valamit. Narancs például. Sweeping the area. Nem. hát igen. A vizet meg a cukrot éreztem. Hát az a módi, látod? Az ananászos a végén, mintha lenyeltem egy kicsit. Hát ezt megcsinálják ide európai stílusban, úgyhogy az egész végig érzem az ananást, akkor tökre fogom szeretni. Nem tudom, hát talán nem. Magában. Most nem volt, de... Akkor szénsavacot is tudok csinálni, minden volt nélkül. Én meg is a elején jól értem. Az, hogy cukorszínes üzet, hát tudsz csinálni, de akkor konkrétan a kristálycukrot kell szólni az ananász és abba. Bármilyen csinálsz, akkor lesz íze. Ha ezt akarnám újra csinálni, hasonlóan, és csinálnánk valami grapefruitos limonádét, és ananász kockákat, meg karikákat tennénk bele. És akkor úgy hagynám. Jól teleszórom nyilván ananásszal, akkor az ajánlat a tetejéig, hogy az utolsó portja is legyen egy kicsi ananászot. Végülis. Akkor tudom én hogy 2-3 szeletet ananászt így beleszeletelnénk. Lehet meg is csinálni majd nyáron egyszerre, ennyi. Hozzá csináltuk azokat a nagyon gyümölcsös drinkeket. Igen, mondjuk ezt meg lehet csinálni úgy is, hogy Feltető csak táncot. hogy veszek ananásznét, és akkor nem egész ananászt veszek. Az is lehet. De emlékszem, hogy csináltuk ilyet is, Nem volt az. ahogy akkor a minőségi gyümölcsöt, meg sima gyümölcsöt így töltöttük így szintig bele, jég meg az, és akkor feltettük azt hiszem fantával, és így azt itt egész nap. Igen, de most is veszek majd megfogyasztott gyümölcsöt. És elejétől a végéig, Még valahánytól is kapunk úgyis. elejétől a végéig élvezted. Hát így. Még órákkal később is nyomok el az idétüket, egy egész napos kaja volt közben. Hát nem volt egy csomó gyümölcs, akkor azt így elhasoltam hozzá, és most jó volt. Jó volt. Nem szabadon, hogy előtt talán. Pár évben nem tudom. Nem fejeztem fel ezt a színes szóval. Hát, folyamatban. Mit mondjak? Az igazságot. Tervezem befejezni. Everything must go. So, 10,000 bits worth of items to vendors. Wow. Most kaptam meg ezt a trófeát, jó sokára. Rájtem. Ez mind csak volt most, amivel így átléptem. Hát általában azoknak veszed fel főként. Úgy jó rész. Té. Entering quiet mode.
Purify. Ja. Ó, szegény Pem. Sajnálom, Pem. Pem eddig bírta. És megtudzottál a vizet.
battery levels are fully charged. Thank you, customer. Sam, merciless on germs. Mindegy. Watch your hands, Captain. It'd be a bad time to lose them. Well, I guess any time would be a bad time, but especially now. On the job. And maintenance job fulfilled. Azt hiszem, ügyes vagy. Jó vagy.
contaminants have been neutralized. Not being as good. Yeah. Muting volume now. You what's up? There's something mystical about this thing. Almost holy. Is that weird? All right. Then I can finally get that journal and get the heck out of here. De szép vagyok. Egyszer meg a polgárok a végére érsz. Igyekszem. Beszarom majd mondjuk ünnepelni fogsz. Hatékony volt, de nagyon hosszú volt egy DLC-hez képest. Egy rossz dolog. Igen, de nem tudom, nem. De most számolom el egy DLC-től. Nem, de teljesen jó volt. Ez így van, akkor ez content rendesen. És egy másról élvezetes volt az egész. Nem volt nem unalmas. Erőltetett, vagy mit tudom én. On Olivia Bruce's journal. Organize line.
now, and I will not pursue you. But if you stay, I will send every last lawless fucking mercenary and halcyon on you. It's your choice, Captain. Start to hope I get to meet this jerk. Just so I can give him a good kick in the shin. Igazából majd tudom. Kis felszak a kópiával. Ez az irányom, jó. Minden nagyfőnök az irodájában egy dolognak kell lennie, minden nagyfőnök az irodájában alkoholnak. Minél drágábbnak és minél többnek.
Betét végig. És itt lesz valahol. Itt van, igen. Alatt volnak jönni? Még van már. Már mindegy mi. Nagyon mindegy. Megyünk innen. Beszélünk Mini Ambrose-zal. Megtaláltuk anyucinak a naplóját. No. We are receiving an incoming signal, Captain. Ajaj. Captain, I see you've made some headway on Gorgon. Mother's old work terminal just lit up with a bunch of new protocols. Very exciting. What about Mother's journal? Any progress there? Are you accusing me of deception? Captain, I would never. Can you hear me, Captain? I'm getting some interference on my end. Captain! Captain! Hello again, little weasel. I must admit, you've surprised me. I threw nearly everything I had at you, and you overcame it all. Well spotted, Captain. We both played our roles well, but it seems you've got the edge. I may have gravely underestimated you. You were smart to hire her, Wilhelmina. Well done. Mother, you're alive! And it's still on Gorgon? Stay. This concerns you as well. This is so you, Mother. Inserting yourself where you aren't needed and at the worst possible time. Am I disrupting your vanity project? You empty-headed little twit. Olivia Ambrose doesn't do happy. Have you come back just to ruin everything again, Mother? At least this time I have the power to stop you. Captain, this is a distraction. Let's set our differences aside and focus on what matters. Adrena time must never be revived. I thought you were a part of Minnie's ploy. Her ally in this mad, selfish scheme to resurrect Adrena time. But now that I understand she was lying to you, I find I want your help. I'm sorry for trying to kill you, Captain. I should have been honest with you from the start.
You've shown yourself more than capable of handling all that Gorgon and I could throw at you. You might be the only one with the mettle to put Gorgon down for good. That creates marauders. Okay, why bitch? Adrena Time didn't create marauders, mismanagement did. By now, you realize that Project Gorgon was devoted to a single drug, Adrena Time. A drug that hit the market in spite of calamitous side effects. The project was a colossal failure. You and I are going to revive it from the ashes. Drag the first people into teenage killers. Great plan. Adrena Time is a lie. Our drug will fulfill its broken promise for workers and employers across the colony. Mother wasn't equal to the task. Thankfully for us both, I'm not my mother. What you've seen is the result of Mother's leadership. I have no intention of repeating her mistakes. Mother's journal contains the activation codes for the Adrena Time synthesizer, the key to a new Project Gorgon. We're going to start again, and this time with everything Project Gorgon didn't have. Better R&D, better scientists, clear goals, more funding, and a timeline that makes sense. Trust me, that's plenty. Mother never let me near the family business, but she taught me how not to manage a team. If I can improve the chemistry, I can fix Adrena Time. We can put this colony back on track together. You deserve why would I help you now? I needed to keep this quiet. Spacer's Choice shut down Adrena Time once. I didn't want to give them a reason to do so again. Listen to yourself. Adrena Time ruined lives. It killed people, changed them. And now Halcyon buckles beneath the yoke of my failure. We can't risk opening Pandora's box a second time. What about my life, Mother? The Ambrose name has no dignity anymore. I can't even show my face around Byzantium without being the gossip of the town. be better than this. My reputation is a weapon, one that I can wield against those who squandered their one chance to save the colony. Every day, workers slump over from exhaustion. The gears of industry swallow them whole, and no one is coming to help. Adrena Time is the break we can't fit into the schedule. The office with a window we can't afford to build. It's the best this rotten colony can do for people. It's a bandage, not a cure. Halcyon is wounded, and I will do everything in my power to stop the bleeding. Don't let those bloodless leeches at Spacer's Choice walk you down this perilous path, Wilhelmina. You haven't the fortitude to endure it. As usual, Mother projects her failures onto me. If she had let me get involved from the start, we might have avoided this calamity altogether. My intentions are greater than some family squabble. Besides, Mother is the one who should be proving herself to me. Fuck your intentions. What have you done? I always suspected you were nothing more than an empty-headed social climber. This confirms it. You will not shut me up. I will speak my piece, even if it hurts. You see what I mean? Mother is afraid of being outdone by her empty-headed daughter, and she'll do anything to stop me.
If I can save the colony and redeem the Ambrose family name, I owe it to myself to try. Mother be damned. These drug problems with more drugs. Social engineering takes generations, and we don't have the luxury of time. We need to mainline progress into Halcyon's bloodstream. You've seen more of this colony than the average grunt. You know as well as I do that this is a question of survival. With Adrenatine, we can increase worker productivity orders of magnitude above ordinary stems and risk none of the harmful side effects. Imagine if we flooded the market with drugs that actually helped people. We could influence the very business model of Spacer's Choice. Så de beskriver till någon full aktivitet. We won't be exploiting workers any longer. We'll be celebrating them, giving them everything they need to succeed. No, this is madness. The project, the complex, it has to be destroyed, razed to the ground. It's the only way. Morgan is a cautionary tale. We agree on that much. But if we go into this with open eyes, then history doesn't have to repeat itself. I need that facility online, but I can't do it while Mother's still a problem. By now she'll have shut down the Gorgon reactor. Deal with her however it suits you, and get that facility back up and running. Don't do this, Wilhelmina. Minnie, don't make this choice. Adrenatine's a future. It's bigger than money, bigger than family. It's the colony's best hope. Oh, please. We haven't been a family in ages. If Mother tries to get in your way, you have my permission to defend yourself. No matter the cost. This is absurd. You must end this madness, Captain. Return to my family's map, Captain. Use the executive override code in my journal to activate the NDA protocol for my terminal. NDA, sure. It will destroy the Gorgon drug synthesizer and put an end to Adrenatine for good. Don't pretend you haven't seen its effects with your own eyes, here and elsewhere. We live in a vicious world, Captain, and Adrenatine is to blame. I should have smothered it in its crib at the start. My daughter's gotten her hooks into you. I understand. She's always had a knack for manipulating people. But I know you are more than her foolish little puppet. You've survived this long. You have to be more. She will try to force you to fight her. You don't have to. In fact, I would ask you not to. Whatever mistake she might make, she is still my daughter. Captain, in light of recent events, I'm putting the manor under lockdown. Until Mother is dealt with, anyone who lands here is presumed hostile. Finish the job. I know you won't disappoint me. Next, I'm going to go for my own reasons.
Jó, itt elmondtam, akkor ez holnap. Fejezem be. Holnap. Akkor nem holnap, akkor legközelebb. Jó, ne fejezed holnap, hogy olyan közel vagy és visz előre a dolog. Nem tudom mennyi idő még. Nem tudom, most el kell dönteni, most felrobbantom ezt a Gorgont meg a Facility-t, vagy megölöm Olivia Ambrose-t, és akkor Mini megpróbálja újraéleszteni ezt az Adrenatál projektet. A szokásos ilyen döntés. Igen, ez a... Mindegyiknek más hatása lesz, de a te döntésed, nem végé. Igen, hogy amikor ráállok, hogy egy második esély az Adrenatál értelmes is lehet, hogy tényleg egy ilyen kamorán növelő, produktivitást növelő drog, ami nem érinti meg az embereket, vagy inkább pusztítsuk el. A kettőben be tudod magyarázni az igazodat. Igen. De egyszerűen nem tartom, hogy jó lenne, hogy a dolgozóknak drogot adni, hogy többet bírjanak dolgozni. Akkor pusztítsd el.